Thank you. So welcome to weekly talk show of Happy Living Community. Today, I'm going to talk about teamwork, leadership, and followership. My name is Rafa Barreto, and I'm a Vietjet captain, and I'm a trainer in the teamwork specialized for crew. Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay tôi rất được vui khi mà được đồng hành cùng với buổi chia sẻ hôm nay. Tôi tên là Rafa Barreto. Chủ đề hôm nay mà chúng tôi chia sẻ đó là về teamwork, tức là chúng ta làm việc cùng đồng đội với nhau, về leadership, tức là kỹ năng về quản lý và những kỹ năng về cấp dưới. Background của tôi là phi công của bên Vietjet và tôi có một công ty chuyên training về mạnh về teamwork và NLP. So as you may realize, in aviation it's very important how we interact with each other and how we lead in difficult moments. Như các anh chị có thấy là trong ngành về hàng không của chúng tôi thì khi mà chúng tôi tương tác với nhau trên một chuyến bay chẳng hạn thì chúng tôi cần phải làm việc theo team. As my beautiful sister said, I'm also an NLP trainer, and the first thing we learned in NLP is how to manage the state. So I am going to propose an exercise. Như tôi đã nói ở trên thì tôi là phi công của hãng Vietjet, cho nên là thật ra cái buổi hôm nay thì Hoa sẽ không dịch từng Hoa nghĩ là tất cả các anh chị có thể hiểu được bằng tiếng Anh, thì Hoa chỉ ráp lại cái ý chính, những cái ý nào mà quan Rafa nói thôi. Thì anh cần một cái trò chơi, một cái bài tập. Yes. So this is called incantation, and the incantation is to increase our energy, to increase our mood, to be always top, okay? Yes, go ahead for that, brother. So this incantation is, it's like this. All I need is within me now. I am confident, I can do it. Yes, 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 right? So we have to read, but we have to move all our hands. So you will see how the energy is increasing. Shall we do it? Yeah. Okay. So I'm going to do a demo. I'm going to do a demo, and all of you will follow me. Okay? Okay. Wait. Within me now. I am confident. I can do it. Yes, yes, yes. Yes. Đây là cái bài tập nó giống như mà trong cái buổi trước khi mà buổi học hay buổi training chúng ta bắt đầu chúng ta có thể gọi là warm up cả nhà. Thì ở đây là chúng ta có thể làm là coi như là tất cả những thứ tôi làm được là bây giờ khi mình làm mình sẽ hành động cái tay của mình như thế này. Và thấy ảnh làm vừa rồi, ảnh làm demo là sau đó 3 từ cuối cùng là yes, yes and yes. I think you should do again one more time. Okay, so I will do it again. All I need is within me now. I am confident. I can do it. Yes, yes, yes. Dạ, mọi người có thấy anh làm chưa ạ? Và anh muốn là hồi nãy tại vì Thảo hỏi là có một cái gì đó warm up là exercise, thì đó là cái bài tập mà anh chia sẻ với mọi người. So everybody put the mic on. I want to hear. Ok, anh muốn là mọi người mở cái mic lên và anh muốn nghe mọi người nói và mọi người làm như vậy để cho có năng lượng cho buổi khởi đầu của chúng ta. So 1, 2, 3. All I need is within me now. I am confident. I can do it. Yes, yes, yes. Everybody. So fast. I can do it. Yes, yes, yes. Yes, yes. Very good. Yes. I am confident. I can do it. Yes, yes, yes. I'm confident. I can do that. Yes, yes, yes. Yes, yes. Very good. Keep yourself. I'm confident. I can do it. Yes, yes, yes. Very good. Very good. That's awesome. So let's start. Let's start the training with it. Do you feel the high energy? Put yes on the chat. Put yes on the chat. Write yes in the chat. Yeah, right. Yes. Yeah. So this is the content today. The content today, we're going to talk about leadership, followership, and the core of a good team. Wait, sorry. Sister? Yeah, go ahead. This is the content of today's presentation. Leadership, followership, and the core of a good team. Yeah.
Thì cái nội dung buổi hôm nay là chúng tôi sẽ chia sẻ về cái kỹ năng về quản lý, followership tức là cái người hơi cấp dưới một tí và core của good team tức là một cái yếu tố cũng khá là quan trọng trong một cái team hoạt động tốt và hiệu quả thì như thế nào? So, but before talking about the topic, I want to talk about two concepts. The first one is this one called cause and effect. Trước khi tôi chia sẻ về cái chủ đề trên thì tôi có hai cái phần mà tôi muốn chia sẻ. Cái đầu tiên là cái cause and effect tức là giống như là luật nhân quả đó cả nhà. So being an effect means that everything that happened in my life is random. I don't have any control over my life. Những cái gì xảy ra trong cuộc đời của tôi là tôi không có kiểm soát được ạ. So this is when I blame somebody. It was my ex-wife fault, or it was my boss fault, or it was because of COVID, or it was because of the moon. Yeah. Mình cũng không có đổ lỗi, ví dụ như tôi cũng không đổ lỗi cho vợ cũ của tôi hay là thôi sếp cũ của tôi, hay tôi cũng không đổ lỗi cho vì Covid hay là bất kỳ một lý do gì ạ. This is what happened with me when I divorced. When I divorced, I was blaming my ex-wife because I was the perfect husband. I was working 12 hours a day so I can provide everything to her, and she was still angry at me. So she was the guilty one that why my life was so bad. Dạ, cái này là câu chuyện thật của đời tôi, tức là tôi đã ly dị với lại người vợ trước, nhưng mà tôi đã đổ lỗi vợ tôi là tại sao tôi là một người chồng tốt nhưng mà cái lý do là tôi đã làm việc quá nhiều và tôi không có thời gian cho gia đình và bên cô ấy. When I learned what is a cause means I have control over the results. I have the responsibility of my results. Và khi tôi nhận ra được điều đó thì tôi phải chịu trách nhiệm trên những cái sự việc đã xảy ra trong cái mối quan hệ này. It was very hard for me to admit that my divorce it was also because of me. Nó rất là khó khăn khi tôi phải chấp nhận là cái rạn nứt của mối quan hệ này là bởi vì tôi. So I realized that it was also because of me. I was not working. I mean, not spending time with my ex-wife and my daughter, and maybe that's why they were angry so much. Khi đó tôi cũng xác nhận ra là bởi vì tôi làm việc quá nhiều và tôi không có thời gian cho vợ của tôi và con gái của tôi. And you know what happened? It happened something wonderful. I learned how to react for my next relationship. Và khi đó tôi học ra được bài học là tôi cần phải làm gì để cho cái mối quan hệ tiếp theo của tôi. I understood that I needed to spend more time with them. So now I am in the process of reducing my work time to be able to be more time with my family. Và từ cái bài học đó thì bây giờ tôi đã biết cân bằng cái khối lượng công việc của tôi để tôi có nhiều thời gian hơn cho gia đình của tôi. This is the first concept I want to share with you that changed my life. Và đây là cái concept đầu tiên trong tôi. Now I want to share with you the second concept that also changed my life, and it is the human rights. Và tôi muốn chia sẻ cái concept thứ hai, đó là về cái quyền tự do nhân quyền. Do you know who knows who was Martin Luther King? Who knows Martin Luther King? Có anh nào biết là who's what that? Martin Luther King. Martin Luther King thì raise cái hand lên giơ tay hoặc là bấm yes ở trong ô chat ạ. Good. So Martin Luther King was a crazy guy.
60 years ago, he said black people and white people are the same. Matthew nghĩ là coi như là người da trắng và người da đen thì họ như nhau ạ. Họ bình quyền ạ. And they killed him because he said that. Và họ đã giết ông bởi vì ông nói câu đó. But before he died, he said every human has this right. And I want to share with you because this is super important inside a team. Và trước khi ông chết thì ông đã nói một câu rằng tất cả mọi người chúng ta đều có cái nhân quyền của mình, và điều này rất quan trọng, rất quan trọng khi chúng ta làm việc theo team ạ. So all of them start with I have the right of or to, right? Cho nên chúng ta hãy tới là tôi có quyền như thế này. I have the right to change my mind. Tôi có quyền thay đổi cái suy nghĩ của tôi. So boys, don't be angry with your ladies when they change their mind every 5 minutes because they have the right to change their mind every 5 minutes. Thế thì các anh đừng có nổi giận khi mà các cô cứ mỗi 5 phút thì thay đổi ý kiến đó nha. So to say no without feeling guilty. Let's say someone says, Rafa, I need you to give me a favor. No. But when I say no, I don't say, oh my God, I feel bad because I told him not to. Coi như là khi mà chúng ta từ chối á, thì đừng có cảm thấy là áy náy. No, that day I cannot help you, and I cannot, and I don't feel bad about it. Yeah, tức là khi chúng ta không giúp hay là không hỗ trợ được, chúng ta đều có có thể là có lý do, nhưng mà chúng ta cảm thấy thoải mái về điều đó, tại vì đôi khi người Việt của mình nó cũng có nhiều khi là mình ngại á, cái tính của mình thì nhiều khi mình ngại là phải từ chối một cái lời yêu cầu hay một lời giúp gì đó của người khác. Then I have the right to decide not to assert myself. What does it mean this? Imagine that you tell me, you ask me, Rafa, what do you think about the Spanish government? And I will tell you, you know what? I prefer not to give you my opinion. This is what it means, this sentence. Ok, với cái câu này á, tại vì anh là người Tây Ban Nha, cho nên ví dụ như là người Việt của mình đôi khi mình ngại nói chuyện về chính trị tại vì sợ là đụng chạm hay này kia, thì ví dụ như trong trường hợp là người ta hỏi anh Rafa, anh muốn nói anh nghĩ gì về chính quyền hay là chính phủ của bên Tây Ban Nha, thì ảnh sẽ từ chối là tôi không muốn nói về việc này, hay là giống như có những cái việc mà nó hơi đụng chạm giống như về tôn giáo chẳng hạn, thì mình cũng có cái quyền từ khẳng định. To decline responsibilities of other people's problem. This is happening a lot in airlines, right? People called you and said, Captain or whoever, you are the only one who can help me. I'm sorry, but that is not my problem. Or if somebody of you say, you know, Rafa, I'm divorcing my wife or I'm divorcing my husband. That is not my problem. It's your problem, right? Yeah, chúng ta phải từ chối những cái trách nhiệm mà giống như nó không phải là vấn đề của mình. Ví dụ như người khác nói Rafa, tôi ly dị với chồng hay tôi ly dị với vợ, thì đó không phải là vấn đề của ảnh mà là vấn đề là của mình. Then to state values, opinions and ideas. Super important in a team. Everybody has the right to give their opinion and their ideas about the work they are doing. Cái giá trị ý kiến và những cái ý kiến và cái sáng kiến rất là quan trọng ở trong một team. Đây là họ có quyền họ raise lên những cái ý kiến và mà họ bảo vệ trong cái ý kiến và sáng kiến của họ trong team khi chúng ta làm việc cùng với nhau ạ. Good. So then I have the right to express my personal feeling. I always like to give the example when I'm training and the people is with a mobile phone. I like to give that as an example to say, you know, if you use the mobile phone while I'm talking,
It makes me feel that that you don't respect me. Is that okay to say? Yes, because I have the right to express my feelings. Tôi có quyền tôi nói về cái cảm xúc của tôi. Ví dụ như khi mà tôi đang training chẳng hạn, khi tôi đang training thì các anh chị lại sử dụng điện thoại. Thế thì tôi có quyền tôi nói với các anh chị là các anh chị không tôn trọng tôi khi mà tôi đang nói các anh sử dụng điện thoại, và tôi có quyền nói, chia sẻ và nói rất thẳng về cái cảm xúc của mình. Respect is always aligned. Everybody should be treated with respect, and we have to keep the respect at the minimum high level of respect inside the team. Trong team với nhau thì chúng ta cần có sự tôn trọng lẫn nhau, và đó gọi là tôn trọng tối thiểu khi chúng ta làm việc cùng trong một team với nhau. To say what is important for me is important to finish all the job on time. Điều gì tôi muốn nói, cái điều gì đó đối với tôi là quan trọng. Đối với tôi thì điều quan trọng đó chính là làm việc đúng thời hạn ạ. I have to comply with the rules. It's important for me to comply with the rules and also finish on time. I can say that because it's important for me. Đối với ảnh thì là việc là đúng deadline là rất là quan trọng. To ask for more information when I don't understand. Very important in Vietnamese and Asian culture, because I feel people in Vietnam, they don't like to say, I didn't understand. Can you say again? Can you repeat? Ý anh nói là người Việt của mình hoặc là người châu Á rất là ngại khi mà giống như không hiểu vấn đề là sẽ không hỏi, hoặc là sẽ hỏi là tôi không hiểu, anh có thể lặp lại hay không? Because if you don't understand something and if you don't get an answer, that doubt, it will stay there. It will not be gone. So meaning that if you don't understand something and you don't ask, you will always not understanding the thing. Khi chúng ta không hiểu thì chúng ta không hỏi, thì chúng ta cũng sẽ không hiểu cái việc gì đó nó xảy ra. Giống như là khi chúng ta làm mà mình không xác nhận lại cái yêu cầu của cấp trên chẳng hạn, thì khi đó chúng ta làm sai thì cái hậu quả nó cũng sẽ đi rất là xa. To ask for I want or need. Maybe I need help. Maybe I need resources. Maybe I need guidance, or I want a specific roadmap, a specific plan. This is what I need. I have the right to ask for that. Tôi có quyền hỏi và tôi có quyền yêu cầu những điều mà tôi muốn hoặc là những điều tôi cần. Ví dụ như là tôi yêu cầu là phải có những cái guideline, hay là tôi yêu cầu những cái thông tin cho cái dự án đó, hoặc tôi cần về nhân sự. Tất cả những điều này tôi có quyền muốn và cần. And this one is the most important for me. I have the right to make mistakes. We are not perfect. How many of you are 100% perfect? No. Dạ, chúng ta là cũng có quyền để làm ra lỗi ạ. Làm sai ạ. So, but it seems that we live in a world where we need to be the perfect husband, the perfect wife, the perfect manager, the perfect boss, and that thing doesn't exist. Chúng ta sẽ không có những người giống như những người chồng hoàn hảo, những người vợ hoàn hảo và những người sếp hoàn hảo ạ. So we need to admit that we can make mistakes too. Dạ, chúng ta có quyền làm sai các anh chị, nhưng mà Hoa nghĩ là trong đâu đó chúng ta quyền làm sai, nhưng mà có nghĩa là nếu một lỗi mà sai nhiều lần thì nó là vấn đề đó. So with this mood, let's start the teamwork presentation, right? Yeah. Actually, that we can make a mistake, but not really repeated mistake, right? Sorry? I mean the last one that we have the right to make the mistake, but not repeated. But not repeated the same mistake. Yeah, we can make the same mistake, but we need to learn from the mistake. Yeah. This is the whole thing. We need to learn how to learn
from the things we did wrong and not repeat it. Because if we repeat it, imagine me if I divorced 5 times. That it will be a terrible mistake, right? Just wonder. So I need to learn, right? Yeah. So let's start leadership and followership. Every group needs a leader to make decisions. Like the army needs a general, an orchestra needs the conductor of the orchestra, the crew in an airplane needs the captain, and good followers, no? Because the team is leader and followers. Yeah, I continue? Okay. So what is leadership? Leadership is the ability to inspire confidence and support among the people who are needed to achieve organizational goals. And followership is the ability to be a good team player and to effectively help recognize the leader. Leadership tức là về tinh thần về kỹ năng về lãnh đạo, là chúng ta có thể tự tin và hỗ trợ cho các bạn ở trong những thành viên ở trong team để cần và đủ để đạt được cái mục tiêu của một cái tổ chức hoặc là một cái group. Cái followership tức là giống như là những tuyến dưới, những đồng đội trong team của mình á, có thể là giống như là trong team đội bóng, hay là ở trong team đối với đội bay thì giống như là những tiếp viên là những followership, còn leadership là phi công ạ. So what is the leader's role? The leader's role is to build a team. For example, if a person tells me, Rafa, you need to create a team to achieve this goal. So I need to choose the people they are going to be in my team. Dạ, người lãnh đạo là cái chức năng của người lãnh đạo là gì? Thứ nhất là họ sẽ xây dựng cái team của họ, và khi mà ví dụ như là anh được yêu cầu là anh Rafa sẽ xây dựng một cái team thì anh sẽ là chọn đúng người để mà anh xây dựng cho cái team đó. The leaders also needs to manage the workload. I need to know every member of my team so I know the amount of work I can give to that person. Dạ, cũng là người quản lý về cái workload, tức là khối lượng công việc thì anh cũng sẽ cần biết là khối lượng công việc của mỗi thành viên trong team là như thế nào. I also need to manage time. If I have a deadline of my project, I need to finish the job before. So I need to plan and to have a good time management skills. Dạ, cũng là quản lý về thời gian ví dụ như có làm dự án thì chúng ta sẽ có những cái timeline, và như vậy thì người leader sẽ là kiểm soát về cái thời gian để trước thời hạn của cái deadline. The leader is the one who is responsible of the decision, but he makes the decision because every member of the team gave him ideas, and with those ideas the leader makes a decision. Yeah. Mỗi thành viên trong team thì sẽ có thể đưa ra rất nhiều ý kiến nhưng mà người leader sẽ là người quyết định sau cùng để đưa ra ý kiến để chúng ta có thể cùng nhau hành động The leader also needs to coordinate between people. When this activity is done, we can do the next activity. Dạ, người leader cũng là người sẽ là điều phối và phối hợp với lại các hoạt động trong team với nhau So also the leaders need to know the people to prevent conflict. The teams are made up of people, and we cannot avoid conflict between people. There's always conflict. So the leader responsibility is to solve all those conflicts. Và trong team thì lúc nào cũng có những cái mâu thuẫn xảy ra khi chúng ta làm việc cùng với team. Khi mà cũng có những cái xung đột và mâu thuẫn thì người leader sẽ là người giải quyết những cái xung đột và mâu thuẫn này trong team với nhau
I think this one, the last one, is the most important because the leader's role needs a good quality, a good skill of a good leader is to listen what every member of the team has to say. Dạ, người leader cũng là cái người mà cần lắng nghe những cái ý kiến của các thành viên ở trong team, những cái đóng góp ý kiến của thành viên trong team ạ. So what makes a good leader? So if you realize the word leadership is on the left from up to bottom. Các anh chị có thể thấy trên những cái từ là cái chữ leadership là cái chữ màu đỏ mà dọc theo bên tay trái của mình á, là những cái từ đầu tiên của những cái dọc hàng ngang của mỗi cái định nghĩa của mỗi từ đại diện ạ. So the L is lead by example. The leader has to follow the rules because imagine this. I tell you, you have to follow the rules, but I don't follow the rules. That is not a good leader, right? Yeah. Là chữ L đầu tiên là lead by example, tức là khi mà chúng ta người leader nói là giống như người leader là làm gương á, nhưng mà tôi yêu cầu các bạn làm nhưng mà tôi không làm thì nó không phải. So the leader, a good leader, establish task for the team and for every individual of the members of the team. Chữ E có nghĩa là thiết lập những cái giống như cái job description hay những cái task công việc cho mỗi thành viên và cho team ạ. Theo yêu cầu. For example, my team today is Miss Kimberly is part of my team and Miss Tao is also part of my team. Now, Kimberly is translating, so she cannot do anything else. So then I will ask Tao to do something else because I can manage the situation. Yeah? Yeah. So advice is intention before acting. I need to tell my team what I'm going to do. I'm going to do this thing. I cannot start doing without telling them. Chữ A có nghĩa là người leader sẽ thông báo với team là những cái việc gì mình cần làm, cái mình không chỉ làm mà mình im lặng, mình không nói gì ạ. So delegate task. I delegate task and I monitor the duties. When I have a lot of things to do, I say, Kimberly, you do this, Tao, you do that, and I will do this. This is delegating tasks in others, and I need to monitor what they're doing. Chữ D có nghĩa là người leader sẽ là điều phối và giao phần công việc cho các thành viên với nhau ở trong team. Là chúng ta sẽ chia sẻ phần công việc cho nhau và người leader cũng sẽ là giám sát cái khối lượng công việc nó như thế nào với tiến độ. A good leader also needs to evaluate progress. The team has a purpose, it has a goal. So every activity, every task is the progressing, is moving in the way, in the direction we want. This is the role of a good leader. Người leader cũng cần thẩm định cái lộ trình mà cái tiến độ của cái công việc nó đang đi đến đâu ạ? So also needs to respond to crew inputs. If a crew gives me an idea, I have to answer back. Is a good idea or is a bad idea? But I need to say something. I cannot ignore them. Okay. Người leader cũng là người phản hồi cho cấp dưới của mình. Ví dụ như họ có câu hỏi hay là họ có thắc mắc gì, chúng ta có thể trả lời là tại sao là yes, tại sao là no, mà chúng ta không thể nào bỏ qua những cái câu hỏi thắc mắc của cấp dưới của mình. Also, what makes a good leader is to set and keep priorities. The leader needs to know what is important and what is urgent. And they need to say, first, we need to do this, second, this, third, this. Người leader cũng là người xét ra và giữ những cái việc và quyết định những cái việc nào là làm ưu tiên trước.
I need also to keep high level of competence. I need to encourage my team members to do their best at the higher level. Người leader cũng là người mà nhận diện được cái năng lực của thành viên ở trong team ở một cái cấp độ cao. Also, a good leader involves the crew in the decision making. So this means that I will ask my team what they think is the best decision. And then with their ideas, I create my decision. Trong team cũng sẽ đưa ra rất nhiều ý kiến, và khi từ những cái ý kiến đó của họ thì người leader sẽ là người quyết định sau cùng, đưa ra cái quyết định sau cùng. So also prizes good performance, meaning that when the team is doing good, I need to tell them, team, you are doing good, because then the motivation increases. Chữ B cuối cùng là chúng ta là coi như khi team làm tốt thì chúng ta hãy khuyến khích và khen thưởng trong team cái performance của họ, cái là cái kết quả làm việc của họ tốt. So there are always two kinds of leaders. There is the designated leadership, which is designated by the law, by the authority. This is, for example, in an airplane, the company or the authorities say, Rafa, you are the captain. So this is designated leadership. And sorry. Okay. You go to the second. Okay. And situational leadership is by a possession of knowledge or expertise. For example, if I'm flying with a cabin crew is a nurse, she will be the leader if there is a medical emergency, because she has better knowledge to take a person than me. Ok, có hai dạng là của leadership. Dạng đầu tiên là chúng ta ví dụ như ảnh là phi công thì trong cái chuyến bay đó thì ảnh là người quyết định cho cho toàn bộ những thông tin về trên chuyến bay. Cái thứ hai là trong trường hợp cũng là trong chuyến bay đó, nhưng mà nếu là cái phi hành đoàn của ảnh trong cái team cruise là tiếp viên, mà nếu như mà có một cô tiếp viên có background về y tá chẳng hạn, thì nếu trong tình huống mà coi như là có cấp cứu hay cái gì đó xảy ra thì mọi người sẽ follow theo cái hướng dẫn của cổ. Then followership role. Now we shift from leadership role to followership role. So we need to challenge the team to improve. What does it mean this? It means that we always ask why. We always ask how can we do this better? Cái slide này thì tôi muốn chia sẻ về cái vai trò của người thừa hành, để mà cái gạch đầu dòng đầu tiên, tức là cái nhiệm vụ của cái người thừa hành là để củng cố cho team những cái củng cố những cái thách thức, trải qua những cái thách thức được củng cố cho team được tốt hơn. So put ideas into action. This means that every time there is an idea, we start taking actions, because remember, power is not knowledge. Power is take actions. Ở cái gạch đầu dòng thứ hai này là đặt vào cái ý kiến, tức là đưa những cái ý kiến này vào để mà chúng ta hành động. Thì cái cái quyền lực hả? Power is a what, Rafa? Power is take action. So knowledge is not power. Kiến thức thì không phải là kiến thức không phải là cái quyền năng duy nhất, nhưng mà là cái power đó chính là mình take action.
giống như là khi chúng ta có kiến thức mà chúng ta không áp dụng thì cái chuyện đó nó cũng sẽ bỏ hoang phí đi. Cho nên khi chúng ta có kiến thức mà chúng ta hành động về dựa trên kiến thức mà chúng ta có thì nó sẽ tốt hơn, thì nó sẽ ưu quyền hơn ạ. So if we have a timeline, the followers need to ensure this deadline is to be respected. Nếu như mà trong dự án của chúng ta có thời gian, có timeline, có deadline thì chúng ta cũng phải follow theo cái timeline đã set ra quy định. Also, the followers, they need to encourage cooperation. They cannot be isolated. They need to seek for cooperations among other team members. Người thợ hành thì họ cũng sẽ làm việc đồng hành cùng với là trong team, chứ họ không thể họ làm một mình thì họ phải kết hợp, phối hợp với lại những thành viên khác để chúng ta có thể làm hoàn thành được dự án. So if there is an opportunity to improve, the followers need to explore that option. They need to say to the leader, hey, leader, we have this opportunity. Cái điểm tiếp theo đó là chúng ta phát hiện ra những cái cơ hội Tại vì khi mà chúng ta phát hiện ra cơ hội thì cái người thực hành cũng sẽ chia sẻ với người leader của mình là đây có thể là cơ hội, đây có thể là ý kiến tốt, thì chúng ta khuyến khích những người thực hành và take cái ý kiến này và chia sẻ cùng trong với team với nhau And also they need to give new ideas and new different ways of doing things, which is planning and monitoring and be specialist in specific tasks. Và cũng welcome luôn những cái ý kiến mới, ví dụ như là approach những cái kế hoạch, tức là tiếp cận những cái kế hoạch, hoặc là thống kê những cái có những cái option cho mình thống kê, ví dụ như là về những con số, monitor and evaluation. What is this point that you mentioned too? So this is the same people, the same followers. They need to analyze and they need to evaluate how the task is going to everybody move in the same direction, right? To everybody is moving with the same purpose, with the same goal. With the same goal. Ok, là mọi người cũng sẽ là giám sát và đánh giá để mọi người là đi cùng một hướng chứ không đi bị lạc hướng với nhau ạ. Good. So followership quality. And a team member is a valuable follower when they maintain the independent perspective and resist group thinking. What does it mean this? How many of you have said something because everybody said it? So when everybody said yes, you knew that was wrong, but you said yes anyway. How many of you did that? Anh hỏi là trong nhóm mình, nếu trong một cái buổi thảo luận mà tất cả mọi người đều say yes, nhưng mà mình cũng say yes mặc dù mình biết cái điểm đó nó là sai ai đã từng làm như vậy thì giơ tay lên How many of you did that? Everybody, right? Everybody said, I might be wrong, maybe the team is right. Giống như là nhiều khi trong những cái cuộc thảo luận của chúng ta thì đi theo đa số còn hơn là thiểu số, cho nên thì thấy mọi người ok hết thì mình đi theo thôi, mà mình cần nghĩ là cái điểm đó thì nó không đúng, nhưng mà mình thôi không đâu ra cái ý kiến của mình So that is wrong. That is wrong. You need to say no, I don't agree. You need to not to follow everybody. If you see something wrong, it's wrong. No matter how many people say it's right, it is wrong if you think so, right? Cái điều đó là sai. Nếu chúng ta thấy sai thì chúng ta hãy bảo vệ cái ý kiến của mình nó là sai. So then avoid let the aircraft leader or let the boss do it attitude. What does it mean this? You know, he's the boss, he has to do it. Avoid that attitude. It's not a good attitude. Cái chỗ này là
khi mà một cái thái độ mà giống như là anh đó là sếp á, thì anh làm đi, hay là đó là nhiệm vụ của anh, thì cái ý này anh nói là coi như là chúng ta hãy bỏ qua cái suy nghĩ đó, vì việc đó là việc của sếp, không phải việc của tôi. So maintain appropriate interpersonal skills, coordinate with others through active listening. Again, active listening is a wonderful skills to work in teamwork. Cái kỹ năng mà lắng nghe chủ động là một trong những cái kỹ năng rất là tuyệt vời khi chúng ta làm việc cùng teamwork với nhau ạ. Then practice assertive communication. What does it mean, assertive communication? It means that I can speak up without following emotions. Cái ý này là là tôi có thể là coi như là tôi nói ra cái ý kiến của tôi, nhưng mà tôi không phải cái ý kiến đó là từ cái cảm xúc của tôi ạ. Imagine a follower or a leader who is always angry and always excited. It's very difficult to talk to. Ví dụ như là khi người thực hành với lại leader là luôn lúc nào cũng là giận, hay là họ rất là giận dữ, hay là họ rất là excited, là xung đột, rất là hưng phấn thì những lúc như vậy thì chúng ta rất là khó nói chuyện Tức là đôi khi chúng ta cũng có những cái khoảng mà nó trầm để chúng ta có thể chia sẻ, lúc nào cũng máu lửa lên thì cũng sẽ rất khó. So assertive communication is being neutral. Yeah. Assertive communication ở đây anh muốn nói là chúng ta là ở cái trạng thái là neutral với nhau chứ lúc nào cũng đừng có trầm quá mà cũng đừng có bổng quá. Become an active member of the team means that be always willing to do tasks, not be lazy, like no, I don't feel to do that. I need to be active. Let's do things. Let's solve this problem. Let's give this feedback. Hãy là trở thành một thành viên là năng động trong team, mà đừng có mà lười biếng, hay là nó giống như là kiểu như là không có năng lượng á, coi như là lười rồi sao cũng được. Thì cái chỗ này là coi như là mình sẵn sàng mình làm những cái việc gì khi có thể, sẵn sàng hỗ trợ người khác. Then what makes a good team? We are finishing already. We are finishing, I promise. So what makes a good team? A good team means, first we need to define what is a team. Can you write down on the chat, what do you think it's a team, please? Các anh chị mình hãy tương tác trong cái chat đó. Theo các anh chị định nghĩa như thế nào là một cái team tốt một cái team mà đồng hành cùng với nhau So I see here, Kim Chong Huang said it is a coward. Maybe it's the guy that he didn't want to speak, or he said yes, everybody is right except me. Well, I wouldn't say coward. Maybe he's shy. Okay, they say they have the same target. Yes, that is actually right. A team is a group of people that they have the same goal, right? Yeah. Một team là chúng ta cần cùng với nhau, là coi như là cùng một one team, one vision, a group whose objective is aligned. Very good, Kim. John, it says one team, one vision. Then Nguyen Van Quang, it says together everyone achieve more with common goals. That's actually very good. Support each other to get a target. Very good. Tan Dan says unite. Very good. All of that is a team. So that's why we need to support each other. We need to help each other to achieve the same goal. Common goal, fairness, clear roles, clear procedures. Very good, Lynn. Very, very good. So you see, so we need to help each other. Imagine an airplane. Imagine an airplane that we don't support each other. How that will look like. Very bad, right? So I think here almost the people, they understand English very well. So let's go ahead with that. Yeah, very good. Diversity, align goals, ready to take challenge, commit to. That is amazing. That is amazing. So then
we have respect everyone as individual for their strength and as their weaknesses. What does it mean that everybody have a strength and everybody has a weaknesses? So let's not laugh at the weaknesses, because their weaknesses might be our strength, but our weaknesses probably are their strength. Yeah. Can you translate or you don't translate? I think you go ahead with us. I can. Okay. So question others. Okay. Questions others in a non-judgmental way. Super important. A lot of people, when I do something that they don't really agree, they go, "Are you serious?" You know, that is judgmental. So you can ask the same questions in many different ways, right? So praise good work. You're doing good. You guys are doing good. I love the way that you are writing the answers, right? And be loyal to the team. We need to be loyal to the team. So, but not to the detriment of safety or the benefit of the company, right? For example, if something of my team does something illegal, then I'm not loyal. I want to be legal all the time. So I am loyal as long as the rules are complied. Yeah. So then essential conditions for good team. Effective and balanced leadership. Right? I cannot be all the time bossy, but I cannot be all the time friendly. I need to have a balance between boss and friendly, right? Of course, clear two-way communication. Today, it's only one-way communication because I am the only one talking, and you can answer me back by the chat. But this is only one-way communication. So we need to ensure two-way communication, right? Clear role allocation. What it means is that I need to make the people clear what they have to do. For example, today, Kimberly, my beautiful sister, her role is to translate what I'm saying, right? She is clear about that, yeah? Then share understanding of roles. Well, then she can say, Rafa, do I understand this well? This is how far I can go. So we can put boundaries, right? We can put limits, yeah? Then clear operating procedure, clear set of actions. You do first this, you do second this, you do third this, yeah? Balanced participation. I need to make everybody in the team participate in the same way. Because if I only allow 2 members of my team to participate, the other 5 will feel bored. So I need to make them to participate, yeah? And effective feedback. I have to be able to give them the proper method of feedback. How do we do that? We say something good, something they have to improve, and we finish with something good. Always treat your people with respect, yeah? And this is the end of the presentation. Thank you very much. So now if you have questions, I will love to answer them. No questions? Who's the first one to ask a question? Here we have. Who is a good example of a leader? Kim, I would say if you tell me about famous people, I think the good example of a very good leader is Obama.
the former president of United States. I think he was a very good leader. Yeah, it's my pleasure, Nguyen Van Quang and Young Tran. It's my pleasure. So, Kim, have I answered your question? My follow-up question is it because he is the president of the most powerful country in the world, so he's a good leader? No. How about Trump? How about Donald Trump? Donald Trump, I don't think he is a good leader because he doesn't respect his team. So it's two different leadership styles. If you realize Obama once he say hi to a soldier when he was waiting in the helicopter, and he forgot. He went into the helicopter, then he went out and he said, sorry, I didn't say hi. But Donald Trump never did that. So in my opinion, Donald Trump is not a good leader. He's a good boss, but he's not a good leader. Okay. So, but you are not being politically correct, right? Because Obama is black and Donald Trump is white. No, not because I don't want to be political. I'm not politically correct ever. You know, I always say what I think. But if you're curious to know who is a good leader, I will recommend you to watch videos in YouTube about this basketball player. I'm writing down the name. Okay. If you want to know how a good leader is, find on YouTube Magic Johnson. Rafa, okay. so related to Yeah, my pleasure. Yeah, sorry, and Kim. Related to the Donald Trump and Obama, so I see the one question from the chat box. She asked the difference between manager and leader. So Rafa, can you explain for her? So difference between a manager. Actually, a manager is not a leader. Look, the power of a manager is given by the company. So the company says, you are the manager. So everybody has to follow you. But a leader, the power of the leader is given by the group. So you have to earn the respect of the group first. So they follow you. So manager and leader are not necessarily the same person. They have to, I mean, in a perfect world, manager and leader has to be the same person. But the reality is that some people are not good leaders, but they are managers. Yeah? So do you think that Donald Trump leadership style can be effective in some situation? Of course, Tran, of course, every leadership style is not good or bad. It depends on the situation. It depends on the situation. If he is in an industry where you have to be aggressive, then Donald Trump is the best, right? But if you don't need to be that aggressive, then maybe Donald Trump leadership style is not really good in that situation. Yeah? Then Lucia says, can you share an example of a challenge you face as a leader and how to overcome it? Well, challenge as a leadership, there's always people that they challenge you. You know, the most problems I get, it's with people. So when I became captain, I was very, very young. And there were first officers very, very old that they thought I was too young to be a captain, right? So I needed to prove myself to them. I needed to say, well, this is my knowledge and this is why I'm the captain.
And once they accepted, then everything went smooth, you know. But I needed to prove I was worthy to be captain, you know. So that is how I faced that challenge, you know, that normally that is most of the challenge. Yeah, exactly. That's why his name is Magic, is because he was doing amazing things with the team. I really encourage you to find a YouTube video of Magic Johnson. It gives me a lesson how to become a leader. My pleasure, Lucia. Thank you very much. Yeah, Hoami, thank you. Yeah, Hoàng Bình Hạ, bye bye. Good. Okay, thank you, Rafa, for speak today with our community. Yes, because I have to go to the church now. I have to catch up. I don't have a lot of time to catch up this week. But on behalf of the Happy Leader community, thank you so much for your time to prepare the speak today. Yes, maybe the Happy Leader community members very how can I say so thanks for your time today, right? We are I'm very honored that you invited me. So thank you very much. And thank you, chị Hoa, also to have a translator for the stick of Rafa today. Yes. Okay. So maybe I will tomorrow. I will take time to hear again what you speak today, and we'll have more questions to discuss with you more. No. Sure. Okay. Thank you for your time. Yeah. Bye. Thank you. Nay chị Hoa, cảm ơn chị Hoa rất nhiều. Dạ. Bây giờ mà vẫn còn có người vào nữa. Cảm ơn cả nhà. Dạ. Theo dõi cái buổi hôm nay của Rafa. Thank you so much, Rafa. Mọi người theo dõi ngay từ đầu thì mình có rút được một bài học hay cái gì trigger trong cái buổi hôm nay không? Do you have any trigger for the speak today of Rafa? Mọi người có cái trigger gì hôm nay không? Thì có thể gõ ở trên chat box được không? Gõ tức thì cũng được. You can write in Vietnamese language can, because we have a translator today. Somebody will cannot speak English, so Miss Hoa do translate for us today. Thank you. And mọi người có cái trigger hoặc các câu hỏi gì thêm thì mình có thể gõ trên đấy ha. Hôm nay thì mình kết thúc cái Zoom hơi sớm ha. Thường là we close the room we close the room 9:30 p.m. Yes, at 9:30. But now it's very still have some over 10 minutes to share. Yes. Thì chắc Sen chia sẻ bằng tiếng Việt một xíu về cái việc mà để mà improve cái leadership and teamwork ha. Thì theo Sen nghĩ rằng là đầu tiên là bạn phải good communication. Dạ, thì bạn không có, và để cho mọi người teamwork với nhau thì cái communication và làm cho mọi người trust each other trong đó rất là quan trọng. Thì trong communication skill á, thì nó essential for effective leadership and teamwork. Đó là cái ID của Sen cho cái phần đó ha. Và đầu tiên là mọi người phải trust, cái thứ hai là mọi người phải trust với nhau trong công việc, believe và tin rằng là sếp của mình có thể đưa ra direction đúng. Đó là cái thứ hai mình sẽ nghĩ rằng là để tạo ra được cái leadership và teamwork together đó. Và cái thứ ba đó, third thing is collaboration ha, phải hợp tác với nhau ha.
Và cái thứ tư là để mà trust và để tạo ra được cái teamwork thì sếp phải empowerment ha, phải trao quyền ha. Đó thì đó là 4 cái. Và trong team thì khi nào cũng phải chia sẻ với nhau để tiếp tục cái continue improvement trong cái vấn đề trong công việc hoặc trong mọi thứ, để cho mọi người sẽ bay focus trong công việc đồng lòng để tạo ra được giá trị chung cho công ty. Thì cái đó là phần chia sẻ thêm của Sen trong cái việc mà Sen cũng có kinh nghiệm điều hành công ty trong hơn 11 năm qua. Thì Sen nghĩ là đó là cái phần mà để làm sao để tăng được cái leadership của mình. Đó. Thì anh Trần Việt Quân hay nói là mọi người phải cùng ăn, cùng làm, rồi cùng sống chung hay là gì đấy, ý nghĩa là chung, together. Ví dụ như thì chung một cái direction đó thì mới tạo nên cái teamwork của tất cả mọi người, tạo ra sự đồng lòng. Và có để là sếp thì chúng ta phải follow up nữa, follow up thường xuyên. Nếu mà mình không có follow up thì chắc chắn là mình sẽ không có tạo được cái tinh thần, không có tạo được cái culture. Ok, thì đó là cái phần chia sẻ thêm của Sen. Sorry Rafa, I talk to Vietnamese in order to be translated to another. Yeah, thank you so much. Yes. Okay, see you in another time in Happy Leader Community every Thursdays. Yeah, we will invite you again. Yeah. Thank you. Cảm ơn mọi người. Yes. Sen đi lễ về chưa có ăn tối gì luôn á. Sen thảo chạy vô liền đi Sen. Rồi Sen ơi, ok. Cảm ơn mọi người đã cho nha. Thì Sen cũng tại vì hôm nay thì không có Sen nên mọi người không có ngay từ đầu để mọi người không có gỡ mặt ra. Chứ thường Sen là bên phía chị Sen chắc là bị lắc rồi. Ok. Cảm ơn chị Sen. Rồi mọi người chụp hình với nhau 1 ký ha, rồi mình nói ha. Cảm ơn chị Hoa. Thảo đếm 3, 2, 1 mình thả tim ở trên reaction, xong rồi mình chụp hình với lại Rafa và chị Hoa Phan một tấm hình để lưu niệm nha. Bây giờ là Thảo đếm 3, 2, 1 mọi người thả tim ạ. 3, 2, 1 thả tim đi ạ. Thảo chụp hình đây ạ. Rồi đã xong. Thảo cảm ơn các anh chị em nhà mình. Cảm ơn chị Sen đã cho cái cơ hội để cộng đồng mình học tập với nhau. Cảm ơn Rafa, thank you for value added. And cảm ơn chị Hoa Phan đã đồng hành với Happy Leader Community. Rất là mong đợi là Rafa và chị Hoa Phan sẽ quay trở lại cộng đồng của mình trong một thời gian sớm nhất để nghe anh và chị chia sẻ ạ. Thảo cũng thay mặt cho cả nhà mình cảm ơn ban tổ chức của Happy Leader Community đã tổ chức Zoom của mình để cùng học với nhau trong ngày hôm nay. Và nếu anh chị em muốn xem lại buổi talk ngày hôm nay hoặc là chia sẻ cho những người trong network của mình để tham gia thì Thảo có để cái link mình vào một cái nhóm Zalo để mình có thể là nhận cái link để mình xem lại buổi ngày hôm nay ạ. Thảo cảm ơn các anh chị em và chúc mọi người một giấc ngủ ngon và chuẩn bị cho một ngày làm việc thứ Sáu vào ngày mai thật sự là tràn đầy năng lượng ạ. Thảo cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại mọi người trong thứ 5 tuần sau ạ. Ok, cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà nha. Bye bye Rafa, bye bye chị Hoa. Bạn có biết, ngoài dịch vụ Headhunter ra, SA Strategy còn có những dịch vụ khác liên quan đến giải pháp nhân sự tổng hợp. Đi rộng thị trường Human Resources 10 năm qua, thấu hiểu những trăn trở của khách hàng, chúng tôi đã cho ra đời những dịch vụ tuyển dụng, đào tạo, tư vấn cũng như là liên kết với các đối tác để cung cấp các giải pháp nhân sự mà doanh nghiệp bạn cần. Chào mừng bạn đến với giải pháp nhân sự tổng thể Sensu Group SA Solution. Chúng tôi mang đến cho bạn các giải pháp dịch vụ như dịch vụ Headhunter tuyển dụng nhân sự cấp cao và phòng tuyển dụng thuê ngoài các vị trí, dịch vụ Interim CEO cho thuê tạm thời CEO và Life Manager, dịch vụ làm Referral Check ứng viên thành công, phòng training doanh nghiệp và kết nối giảng viên thực chiến, phòng C&B doanh nghiệp, dịch vụ SA Consultant tư vấn giải pháp nhân sự, dịch vụ SA Career Development Coach tư vấn phát triển nghề nhân sự để trở thành vị trí bạn muốn. Ngoài ra, chúng tôi còn đồng hành với các đối tác uy tín trên thị trường lao động tại Việt Nam để cung cấp các dịch vụ như dịch vụ outsourcing and staffing, thuê ngoài nhân lực, dịch vụ recruitment worker
tuyển dụng công nhân khu vực Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương, dịch vụ tuyển dụng hàng loạt Mass Recruitment. Là doanh nghiệp có bề dày hoạt động hơn 10 năm, chuyên cung cấp nguồn nhân lực cấp cao trên thị trường lao động tại Việt Nam. Từ SR Strategy, chúng tôi có Sasu Group ra đời, nơi chuyển tiếp những dịch vụ nhằm đáp ứng toàn vẹn giải pháp nhân sự, cũng như tận dụng nguồn lực cấp cao và các giải pháp cho thuê và kết nối CEO, Life Manager, giảng viên, Consultant, Coach, Mentor và kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi cũng đã lựa chọn đối tác đồng hành để cho bạn thêm nguồn so sánh, các báo cáo giá về dịch vụ nhân sự tổng hợp mà bạn cần. Và giờ đây, chúng tôi đầy tự tin giới thiệu đến quý doanh nghiệp về gói giải pháp nhân sự riêng biệt đáp ứng nhu cầu thực tế cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Hãy cho chúng tôi biết nỗi đau và vướng mắc của bạn trong vấn đề nhân lực. Sasu Group sẵn sàng lắng nghe, giúp bạn đưa ra giải pháp và cùng bạn đi đến những nấc thang mới trong sự nghiệp phát triển doanh nghiệp của bạn. Chào mừng bạn đến với Sasu Group SA Solution. Liên hệ ngay với chúng tôi qua website sa.sasugroup.com hoặc để lại thông tin của bạn bên dưới để chúng tôi hỗ trợ thêm nhé. Sasu Group, nơi dừng chân cho sự lựa chọn.